The 14th fights a long way from America. To understand its achievements, you must consider its peculiar problems. Everything you see here, every piece of machinery, every American soldier, every drop of gasoline, and every bullet and bomb has been flown into China. Everything the 14th uses, from paper clips to blockbusters, comes from America over a supply line that's unbelievably difficult and complicated. এইখিনিতে মই আপোনালোকক অকমান ৰখাই লৈছোঁ আপোনালোকে বৰ্তমান যিবোৰ দৃশ্য দেখিছে বা দেখিবলৈ লৈছে সেই আটাইসমূহ দৃশ্য হ'ল অসমৰ আগতে দৃশ্যসমূহ মই লৈছোঁ 1945 চনত আমেৰিকাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এখন ডকুমেণ্টাৰী চাইনা ৱাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ অনুমতি সাপেক্ষ হৈছে তেওঁলোকৰ পৰাই মই দৃশ্যসমূহ লৈছোঁ ইয়াত যিসমূহ দৃশ্য দেখিলে বা পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিব এই আটাইসমূহ দৃশ্য হ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত অসমত কেনেধৰণৰ গতিবিধি চলিছিল বা অসমত কেনেধৰণৰ ব্যস্ততা চলিছিল এই সময়ত অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়েদি কেনেদৰে জাহাজ আহিছিল সেই জাহাজবোৰত কেনেদৰে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বাবে সা-সৰঞ্জাম আহিছিল গুলী বাৰুদ আহিছিল তেল আহিছিল সৈন্য বাহিনীসমূহৰ উপযোগী বাহন বা জীপসমূহ আহিছিল এটাইসমূহ দৃশ্য আমি দেখিম কেৱল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বুলি নহয় এই সময়ত ৰেলযোগেও অসমলৈ কেনেদৰে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ অৰ্থে সৈন্য বাহিনীৰ সহায়ক সকলো ধৰণৰ বস্তু আহিছিল ঠিক তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি দেখিম সেই সময়ত চাবুৱা যিটো এয়াৰবেছ চাবুৱা এয়াৰবেছৰ ব্যস্ততা ঠিক তাৰ একেদৰে আমি দেখিম সেই সময়ত লিডুত কেনেধৰণৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল অৱশ্যে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আপুনি নিশ্চয় জানে যে সেই সময়ত এলাইড ফৰ্চেছ বা মিত্ৰজোঁটত চীনো আছিল গতিকে জাপানক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত চীনক সহায়ৰ বাবে আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি অস্ত্ৰপাতি দিয়া হৈছিল তেলৰ যোগান ধৰা হৈছিল বা ঠিক তেনেদৰে সৈন্য বাহিনীসমূহৰ বাহন যোগান ধৰা হৈছিল আৰু আমেৰিকালৈ ক্ষমা কৰিব আৰু চীনলৈ যিসমূহ সা-সৰঞ্জাম প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল সেই আটাইসমূহ সা-সৰঞ্জাম বা আটাইসমূহ সা-সামগ্ৰী অসমৰ মাজেদি গৈছিল হয়তো ৰেলযোগে আহিছিল বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়েদি আহিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লিডুৰ পৰা ষ্টিলৱে ৰোড হৈ চীন পাইছিলগৈ গতিকে আহকচোন আমি সেই সময়ত অসমত কি ধৰণৰ ব্যস্ততা আছিল সেই আটাইসমূহ আমি চাওঁ আমি পুৰণি অসমখন এবাৰ বিচাৰি যাওঁ To make it simple, we'll start from the docks of Calcutta and ignore the 10,000-mile convoy trip it takes to get there. আৰম্ভণিতে ইয়া কলিকতা Calcutta is the second city of the British Empire. ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তে অসম আৰম্ভ হ'ব From Calcutta, supplies travel 600 miles north to air bases in Assam. Here are acres of jeeps stored in a Calcutta park, all destined for China. Destined doesn't mean arrived. Warehouse facilities are jammed and the overflow lies in the open, exposed to burning sun in the dry season, drenched in torrential rains during the monsoon. All these vehicles and equipment await shipment north. But there's no single road to Assam. You use ox cart, truck, river barge, railroad, and air transport, and in no set system. What moves by rail today may be reduced to river barge tomorrow. These barges on the Brahmaputra River take 40 days. গম পাইছে এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত হেমৰ জাহাজ The Assam-Calcutta Railroad was not built for heavy traffic. In peacetime, it hauled the tea crop to the docks and carried planters' supplies back to Assam. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বাবে এনেদৰে সৈন্য বাহিনীৰ বাহনসমূহ আহিছিল অসমলৈ অসমৰ পৰা গৈ তেওঁলোকে গৈ চাইনালৈকে প্ৰেৰণ কৰিছিল But the equipment waits for freight cars and waits and waits. Ammunition rusts and rubber hose rots while the 14th Air Force patches and waits. Broad gauge track begins to disappear 180 miles north of Calcutta. The time-consuming transfer to narrow gauge trains begins. Not even a box of K-ration can be shipped from Calcutta to Assam in the same car. This electric crane can transfer heavy equipment. Unfortunately, it's the only one on the line and a bottleneck. 5 hours is the average time for 24 drums of gas to move from broad gauge to narrow gauge boxcars. Even tank cars have different capacities, and their contents have to be transferred. Here is the last inch of broad gauge track. Trucks are transferred here by laying planks between the cars and driving the trucks across from broad gauge to narrow gauge. That at least is simple, when there are no accidents or derailments. These ferries across the Brahmaputra are the last bottleneck along the line to Assam. One carries personnel and the other rolling stock. Cars are pushed aboard and in less than an hour are on the far bank. পৰৱৰ্তী সময়ত এইদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰেদি এইদৰে সৈন্য বাহিনীৰ সা সামগ্ৰী গাড়ী
যন্ত্ৰপাতিসমূহ আহিছিল 26 hours by the fastest passenger train, and days by freight, if all goes well. At Chabua, things begin to pick up. The airport and its satellite এয়া চাবুৱা the great hub of সেয়া মই চাবুৱাৰ এয়াৰপৰ্ট বা চাবুৱাৰ এয়াৰ বেছ Here, freight is unloaded, inspected, classified, and stored. But all China has to fight on these supplies. Only a fraction goes to the Flying Tigers. Here is the precious fluid for the 14th fighters and bombers. Here are the 300, 500, and 1,000 pounders that the Flying Tigers will deliver to the Japs. Everything that can be crammed inside the fuselage of a transport is flown across the hump to China. Even a primary trainer. The hump. 500 miles of the worst flying country in the world. Everything's been easy up to now. As you climb up off the field at Chabua, you can see the dead end of গম the পাইছে এয়া চাবুৱা এয়াৰপৰ্টৰ ব্যস্ততা foot ridges of the Himalayas. You have to top these peaks to get to China. To the north are snow-covered Tibetan peaks, rising up to 25,000 feet. To the south are the Japs. Below, barren, frozen wastes and jungle-filled valleys inhabited by headhunters. There's no summer on the hump. Snow always crowns the peaks. Ice hangs heavy in the clouds. Black monsoon storms sweep up from India, screening the peaks. There was still desperate need for a land bridge. So at the end of 1942, a road was started. The Lido Road. Starting at Lido in northern India, লিডু মানে অসমৰ লিডু drive through jungles, লিডুৰ কথা rivers, কৈছে mountains, and Jap opposition to a juncture with the Burma Road. A supply route would then be forged from Calcutta to Lido by rail, across the Lido-Burma Road to Kunming, কলিকতাৰ পৰা লিডুলৈ ট্ৰেইনত in China. লিডুৰ পৰা Burma's mountains, পৰৱৰ্তী সময়ত rivers, ৰাস্তাই railways, and highways extend from north to south. এইটো লিডু To push through this new road, the Allies would have to fight against the grain from west to east. The Lido Road was begun by a handful of men facing a task that had been called impossible. And so, with inadequate machinery and tools, a few American engineering units with a detachment of Chinese engineers and what Asiatic labor could be had, started one of the greatest road-building jobs in history. লিডুৰ পৰা তেতিয়া এইটো ষ্টিলৰ লুট আৰম্ভ কৰিছিলে Again and again, they saw their work collapse as the monsoon washed away whole stretches. But the road inched along. Meanwhile, on the Lido Road, construction was progressing, with Colonel, later to become Major General Louis A. Pick, in command of the engineers. নিশ্চয় বৰ্ণনাত শুনিছে নহয় এইটো লিডুৰ ৰাস্তা লিডুৰ পথ Mud and rain and malaria be damned. As the bulldozers and tractors cleared away obstructions, Chinese infantry and artillery, trained by the American Army in Ramgarh, India, moved ahead to clear away enemy opposition. Along this route, another great engineering project was starting. A fuel pipeline fed from India across Burma to China. Over 2,000 miles of pipe was laid, like a huge artery across the savage terrain to carry a transfusion of gasoline, diesel oil, and lubricating oil, each in its turn for the trucks and tanks, the machines and the planes that were fighting in China.